Hey mensen, tof dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Vandaag ga ik een beetje over de FIFA 23 official gameplay deep dive reageren. En natuurlijk wat er allemaal zijn. De nieuwe Hypermotion 2 zie ik nu, de Women's Club voetbalclub, zo dames voetbalclub met Chelsea of City en wat dan ook. Attacking, defending, goalkeeping en skill moves. Dus het gaat ook een beetje over de skill moves, verdedigen, aanvallen, keeper en dat soort zaken. En damesvoetbal en dat soort zaken. Wat jullie moeten doen is abonneren, die duimpje omhoog, abonneren op mijn kanaal en zet in de reactie wat jullie daarvan vinden van wat ik net gezegd heb van de FIFA 23 official gameplay deep dive, wat jullie daarvan vinden. Maar goed, we gaan beginnen. Duimpje omhoog, abonneren op mijn kanaal. Jullie weten het zelf. En laten we beginnen. And Shauna's favorite skill moves. First, let's start with Hypermotion 2. Hypermotion 2. So Hypermotion is our groundbreaking next-gen technology that combines advanced 11 versus 11 match Dus capture. het is eigenlijk alleen voor de next gen, voor zover ik het nu gehoord heb. Maar goed. With machine learning. And with Hypermotion 2 this year, for FIFA 23, we carried out twice as much real-world motion capture than we did last year. That's 2 full high-intensity matches with training drills. Oh wow, that sounds amazing. That's right. So there was like a shooting drill. We got a ton of great data. Het is wel een lange video, dus ik ga het ook af en toe doorspoelen als het te lang duurt. And the way the defender jockeyed and tried to counter that dribble, we've got all that motion. So the beauty of training drills is that we can get a high volume of data that maybe you would see only once or twice. Dat de Hypermotion 2 wel iets beter was dan dit jaar, moet ik zeggen. Het is wel iets beter geworden, merk ik wel. Als wat ik nu gezien heb, wat ik nu zie. Maar ik moet zeggen, het is wel beter dan die van dit jaar. Dat kan ik wel zeggen. Maar het is alleen voor de next gen, om eerlijk te zijn. Wat ik op zich wel kan begrijpen. 90-minute match, but in the training drills we got it over and over again in a short period of time. And Hypermotion 2 is a technology that empowers the improvements across all the gameplay areas, and in the end it takes us over 6,000 new true-to-football animations transferred from the pitch. Dus die verbeteren vooral de gameplay en qua gameplay en de manier van hoe ze de gameplay gaan verbeteren. Ik moet zeggen, is een goede toevoeging. Directly into the game. Yeah, and don't forget our machine learning algorithm. It's learning from over 9 million frames of data that we captured from these accents motion capture shoots. So to sum it up, it's more motion capture data than we've ever captured before. And they're professional athletes playing competitive matches, and that's what's going into the game, feeding our animation and AI systems. Oké, dus de AI-system wordt wel wat verbeterd. Well, I'm super excited you guys are representing women's club football now in FIFA. What is it like working with a professional women's team this time around? It was amazing. We captured 2 professional women's teams, and now that we have women's club teams in FIFA 23, it's bringing authenticity to the women's game. We've captured all this real-world data where they... Er zijn ook dames voetbalclubs van de damesteams en natuurlijk ook van voetbalclubs daarvan zoals ik het nu zie. Chelsea zie ik nu, of Manchester City of Man United. Kan van alles zijn. Voor zover ik het goed zie. Maar ik moet wel zeggen, het is wel een goede toevoeging. Ik ben nog wel eerlijk, het is wel een goede toevoeging. Het is wel iets beter dan dit jaar. Dat kan ik wel zeggen. They played a competitive match, and now all of that can be felt in the game. And I know that besides the capturing specific animations for the passing and the shooting, we actually completely changed the whole locomotion set for the female players. It's like every running style will be feeling neat and more realistic. What does all of this unlock in making the Hypermotion 2 experience feel more authentic? From the first moment you pick up FIFA 23, you're En nu gaat het over de technical dribbling, over het dribbelen. gonna notice that dribbling is different. We've used the new animations that Hypermotion brings to enhance the responsiveness and the visual quality of dribbling. And it adds a whole new level of personality. When you're playing with elite dribblers, you're gonna be able to change directions much more quickly. It's more based on real world football. But what the tech allows us to do is actually interrupt dribble animations. So that even if you point to the... Dus op zich moet ik wel zeggen dat
dribbel animatie was van dit jaar ook wel goed. Maar wat ik nu zie wat ik nu aan het kijken ben, is het wel echt realistischer geworden. Zie ik nu. Maar goed. Maar ik moet wel zeggen, het is wel beter dan dit jaar. Dat is wel het enige dat ik wel kan zeggen. Of het wel 100% beter is, vind ik nog een vraagteken. Maar het is wel iets beter dan dit jaar. Dat wel. The right side, you can quickly change to the left and we'll interrupt that dribble animation to allow you to sort of like create almost like a body feint motion where you're shifting your weight from one side to the other to help you beat that opponent. And the new dribbling system is compatible with the machine learning camel flow that we introduced last year, which means we can ensure the clean footsteps in between every dribble touch. Right, and then people always ask, well, what's the counter to dribbling? Surely there's something in the En nu gaat het over de ML jockey of zoiets was het. defending. Well, that's where the new machine learning jockey comes in. So the way you're able to position your body, the way you're able to angle. Dus je positioneert eigenlijk je lichaam waarop je in een hoek naar die dribbelaar kunt gaan staan en dan kun je daar een paar dribbelen en weet ik veel wat. Ik moet zeggen, Go up to that dribbler is Nice. much more intelligent. Yeah, and I know that the jockey allows you to have this super smooth, quick lateral movement in and out, step-ins, change of direction. Well, I love using the jockey one, so I'll definitely be using this to counter the dribbling. Please tell me more, guys. Another part of the hypermotion that I'm super excited is accelerate. We know that the pace, en nu gaat het over de accelerate. speed, En ja, en om het even duidelijk te maken, Juventus zit terug in FIFA 23. Met de shirts en stadions. Dat is het enige dat ik wel kan zeggen. Voor als jullie het willen weten. Maar goed, we gaan verder. acceleration, those attributes is probably the very first thing that our players look into. Exactly, like acceleration is very important. Je gaat het Inspired over by the versnelling. real-life players, we defined three acceleration archetypes: the explosive, controlled, and length. The length is the strong physical players, but it's not only limited to the defenders. Some of the strong physical attackers will also benefit from this archetype, which means they might be not as fast on the very short distance, but will be able to accelerate at very long, powerful strides to really improve their speed and accelerate even further gaat over and get the versnellen. edge over the longer distances. I know that most of the Okay. players will be using the controlled, which is more continuous acceleration, but I really like the other archetype, the explosive one, which is dedicated to agile players like those midfielders in the center of the pitch, because they might not be associated with the pacey and the long runs, but they have that killer quick first step. Oh wow, they're literally coming so fast off the mark. And it's not just the acceleration types that we have that are new this year. Nu gaat het over de signature the run styles. We also have signature run styles for those top players. I know Mbappe is one who got his unique running motion in the game right now. I know there was a few other players that you were keen to talk about, Sam. Yeah, my favorite one is Vinicius Jr. because he actually has two visually different run styles when he's dribbling with the ball and without. You can see when he's dribbling with the ball, his hands a little bit everywhere because he's so creative going in and out, but when he runs, he's more composed. Als je echt spelers hebt met creativiteit, dan kun je meer andere dribbles en skills doen. Wat ik nu zie, horen zeggen van iemand. Maar of het wel 100% waar is, zou kunnen. Maar goed. And I know there is a series of the Zoals Mbappé, Vinicius en Chiesa, misschien Pulisic. Als voorbeeld maar. little Ja, changes zeg maar in wat. the way the arms move and the elbows move during dribbling, during running, during jogging, and the collection of those small changes really makes a difference. Oh wow, that's sick. Seeing so many new additions on the hypermotion side, but there's really a lot happening in gameplay overall this year. Let's start on the offensive side of the ball. Sam, what's your favorite way of scoring a goal? My favorite one is a power shot. Power shot is a new high-risk, high-reward mechanic that requires a little bit more Oké, nu gaat het over de power shots. Oké, precision interessant. from you, but at the same time it will result in one of the most powerful, most exquisite animation I've ever seen in FIFA games. With power shots, you can actually do this in a number of different ways. You can take it off the dribble, or
you can take it first time. Top bins all day, every day. For sure. Sean always going for the top bins. But as we eye the back of the net here, is there anything else to help players score more goals? En nu gaat het om composed ball striking. Ik moet zeggen, ze zijn wel qua gameplay wel aan het verbeteren. Ben ik serieus, deze gameplay van FIFA 23, als ik het nu zie, is wel verbeterd, moet ik zeggen. Goed gedaan. Last year we introduced composed ball control. This year composed ball striking allows players to control the ball with that first touch and set themselves up for a volley or like a bicycle kick. You take one touch to control the ball and then fluidly step into the shot. So the beauty of it is that you're setting yourself up with that thigh touch or that chest touch so that you can really step into it with power for the shot. And now to an area where we have a little more time En to daar hebben we find ook different set ways to pieces score. en dat soort What's new zaken. with set pieces in FIFA 23? Ik ga bij deze wel even stoppen, want het is wel een lange video bij deze. Ik moet wel zeggen, je hebt set pieces, zie je nu de defending wise en de goalkeeping. Physics en dan skill moves erbij en dat soort zaken. Ik moet zeggen, het is wel een goede toevoeging. Wat we voor de gameplay aan doen is wel een hele goede toevoeging qua Hypermotion 2. Ik had wel meer in gehoopt, maar het is wel een goede toevoeging. Anyway, ik bedank jullie voor het kijken. Like, abonneer op mijn kanaal en ik zie jullie bij de volgende video. Doei!